Die Mehegene verbenen, Turen der Anwalt Skansley Preston and Associates Ragden vor mir auf, als die Stim Mains Vaders durch den Fleur drurend. Sie gehört nicht hierher. Margaret funktioniert in ihren letzten Jahren kaum noch. Dies Willenslesung ist nur für echt Familienmitglieder. Ich strich mein einfaches Marineblaues Kleid glatt, ein handschnittens Loropianes Stück, des mehr kostet als die gesamt Garderobe meiner Cousin Rebecca, und behielt mein Verschungbei. 3 Jahr lang war ich die Einzige, die Oma Margaret regelmäßig besucht und ihre Investitionen verwaltet, während die Familie davon ausging, dass ich nur einer alten Frau Gesellschaft leistet. Julia sollt gar nicht hierer sein, mischte sich Rebecca ein und passt ihren auffälligen Designergürtel mit seinem offensichtlich gefälschten Logo an. Sie hat nur Krankenschwester gespielt, während wir erfolgreich Karrieren aufgebaut haben. Wenn sie nur wussten, dass dies ruhigen Nachmittag mit Oma damit verbracht worden wären, ihr gesamtlich Portfolio umzustrukturieren und ihr Beschädigings vermergen in ein Imperium im Wert von Hunderten von Millionen zu verwandeln. Während sie zu beschäftigt wären, sie zu besuchen, hat ich Oma geholfen, etwas außergewöhnliches zu schaffen. Mr. Preston ward sie jetzt empfangen, kundig die Empfangsdamen und betrachtet die Wachsend Feinseligkeit meiner Familie mit Besorgnis. Julia, ward draußen, mein Vater befall, des Jate dich nicht sehen. Ich erhascht einen Blick auf Mr. Preston durch die Tür. Die einzige andere Person, die was Oma und ich zusammen erreicht hatten. Nickt mir punktlich subtil zu. Eigentlich habe ich angefangen, aber mein älterer Bruder Michael hat mich unterbrochen. Einfach Kaffee holen oder etwas Nützliches, hörend Wir würden sie wissen lassen, ob es ein Wohltätig spenden ihrem Namen gibt. Ich dachten die Dokument, die darauf warteten, in Thult zu werden, wie Oma gelegt hat, als wir ihr Plan vor 3 Monaten fertigstellt. Manchmal hat sie gesagt, die besten Lektionen kommen mit einer Adressänderung. Mein Handy samt. Ein Nachricht von Omas Investmentteam. Alle Eigenschaften wurden erfolgreich übertragen. Mieter Mitteilungen zur Verteilung bereit. Die Familie ging in den Konferenzraum und schloss mir spitz, die Tür vor der Näs. Durch des Glas konnt ich sehen, wie sie Platz nahmen und bereits darüber diskutierten, wie sie Omas vermeintliches Vermergen aufteilen. Sie war gegen End nicht einmal kohärent. Mein Tante Susan erklärt laut. Die ganz Zeit mit Julia zu verbringen, hat sie wahrscheinlich noch mehr Erwachsen gemacht. Wenn sie nur wussten, dass Oma in diesen erwachsenen Moment des Brillentest Finanzmänner für ihres Lebens ingeniert hat. Während sie annehmen, dass sie abelhend, baut sie tatsächlich eine Immobilien Imperium auf, des ihr ganzes Leben verändern würde. Nach ein Summen von meinem Handy die Hausverwaltungsgesellschaft bestätigt, dass alle Sicherheitscodes und Schlösser bis Sonnenuntergang geändert wurden. Die Stimme meines Cousins David drang durch die Tür. Erinnerst du dich, wie Julia damit prahlt, Omas Liebling zu sein? Schätze, wir würden sehen, wie Whiteside es gebracht hat. Ich lächelt und dachten die Nachmittag, die Oma und ich damit verbracht hatten, Immobilienerwerb zu überprüfen. Sie denken, dass es bei Geld darum geht, Dinge zu kaufen, sagt sie mir. Wahre Reichtum besteht darin, die Dinge zu besitzen, die andere Menschen brauchen. Mr. Preston's Assistant öffnet die Tür. Miss Walker, wir sind jetzt bereit für sie. Ich betrat den Konferenzraum und nahm die Schien auf. Mein Familie arrangiert sich den massiven Tisch. Ihr Ausdruck reichten von bis zu offener Feinseligkeit. Dies ist ein Privatlesung, mein Vater begann, aber Mr. Preston hab sen Hand. Eigentlich ist Miss Walkers Anwesenheit für dieses Verfahren unerlässlich. Öffnet einen dicken Ordner. Sollen wir anfangen? Ich saß ruhig in der Ecke und beobachtet, wie sich mein Familie eifrig nach vorn bugt. Sie hatten keine Ahnung, dass sich alles, was sie über Omas Reichtum zu wissen glaubten, ändern würde. Bevor wir fortfahren, fuhr Mr. Preston fort, sollt ich anmerken, dass Mrs. Margaret Walker bei Vollem Verstand war, als sie dies Vorkehrungen traf. Wir haben umfangreich medizinische Dokumentationen und Videoaufzeichnungen von all unseren Treffen. Mein Vater winkte bweisend ab. Ja, kommen Sie zu den Distributionen. Mr. Preston richtet sen Brill jerkt. Sehr gut. Wir beginnen mit den Wohnimmobilien, in denen Sie alle derzeit leben.
die Buchen war bereitet. In wenigen Augenblicken wurden sie erfahren, dass die Kellen, die sie als Einfesch Hausmeisterin entlassen hatten, Begriff war, ihre Vermieterin zu werden. Schließlich sagt Oma immer, Timing sei als, soll Geschäft als auch in der Reich. Fangen wir mit den Wohnimmobilien an, verkündet Mr. Preston in sorgfältig neutralem Ton. Why sie wissen, besaß Frau Walker die Häuser, in denen jeder von ihnen der Zeit wohnt. Ja, unterbrach ein Main Vader ungeduldig. Die Häuser wurden natürlich an ihrer derzeitigen Bewohner übertragen, wir haben bereits über Renovierungen gesprochen. Mr. Preston räspert sich. Eigentlich hat Frau Walker ganz an der Vorkehrungen getroffen. Alle Wohnimmobilien wurden in Walker Heritage Limited übertragen, ein vor 3 Monaten gegründet Gesellschaft. Rebecca Runzelt die Stern. Welch Firma? Sagen sie uns Einfetch was bekommt. Ich kam dazu für Mr. Preston fort. Walker Heritage Limited ist jetzt ihr Vermieter. Hier sind ihre neuen Mietverträge mit sofortiger Wirkung. Der Raum explodiert in Chaos als dich Umschläge verteilt. Mietverträge, mein Bruder Michael Schrei, das muss ein Fehler sein. Das ist mein Haus. Eigentlich hat Mr. Preston korrigiert. Es war das Haus ihrer Mutter ungehört jetzt Walker Heritage Limited. Ihr Miet word ersten eins jeden Monat zu marktüblichen Zinsätzen fällig. Mein Tante Susan riss ihren Umschlag auf und schnappt nach Luft. 3 Monat. Das ist Rob. Das ist der aktuell Marktpreis für ihr Nachbarschaft. Ich habe zum ersten Mal gesprochen. Wir haben mehrer unabhängige Bewertungen durchgeführt. Der Raum ward still, als sich jeder Kopf zu mir dreht. Mein Vater fragt langsam. Was meinst du mit Herr? Preston lächelt leicht. Gestatten Sie mir die Eigentümerin und Geschäftsführerin von Walker Heritage Limited, Miss Julia Walker, vorzustellen. Die still die folgt war Ohrenbedeubend. Rebecca's Gefälster Designer Gudel klickt gegen den Tisch, als sie in ihren Stuhl sagt. Das ist unmöglich, stottert mein Vater. Sie ist niemand, sie ist nichts. Eigentlich, fuhr Mr. Preston fort. Frau Walker und Frau Julia haben die letzten 3 Jahre damit verbracht, das Gesamtfamilienportfolio neu zu strukturieren. Die Immobilien, in denen sie wohnen, sind nur der Anfang. Druckt einen Knopf, und die Bildschirm im Raum leuchteten mit einem umfassenden Überblick über die Bestände von Walker Heritage Limited, Apartmentkomplex, Bürogebäude, Einkaufszentren und ein Imperium im Wert von über 300 Millionen US-Dollar auf. Während du alle zu beschäftigt warst, zu besuchen, sagt ich leise, Oma und ich bauten etwas Außergewöhnliches. Sie hat mir als beigebracht, was sie über Immobilien und Investitionen wusste. Die Nachmittage, in denen du dachtest, ich spiel nur Krankenschwester, wären eigentlich Wurstensitzungen. Das kannst du uns nicht antun. Michael protestiert. Wir sind ein Family. Family? Ich lacht leise. Zum Beispiel als sie allen Ursiholten, dass ich ein schönisch Altfrau ausnutze oder als sie versichern, mich als ihr Besigsperson entfernen zu lassen. Mein Handy summt. Ein Nachricht von der Hausverwaltungsgesellschaft. Nu Schlürser in allen Eigenschaften installiert. Sicherheitscodes junst gendert. Sie haben zwei Möglichkeiten, fuhr ich fort und öffnet meinen Laptop. Unterzeichnen sie die Mietverträge zum Marktpreis oder Reumen sie innerhalb von 30 Tagen. Oma war sehr klar über die Bedingungen. Das ist lächerlich, erklärt mein Tante Susan. Wir werden das Testament anfichten. Sie können es versuchen, warf Mr. Preston ein. Aber Frau Walker matcht das Send von Videos, in denen sie ihre Entscheidungen erklärt. Sie unterzog sich auch 3 separaten mentalen Kompetenzbeurtungen. Das war alles sehr sorgfältig geplant. Ich habe noch einen Satzdokument herausgeholt. Sie dokumentiert auch jeden verpassen Urlaub, jeden ignorierten Anruf, jedes Mal, wenn sie so beschäftigt wären, zu besuchen. 3 Jahre detailliert Aufzeichnungen, die genau zeigen, warum sie dies Entscheidungen getroffen hat. Der Kampf verschwindet langsam aus ihren Gesichtern, als die Realität einsetzt. Sie haben nicht nur ihre Erbschaften verloren. Sie wurden Mieter in ihren eigenen Häusern. Die Mietverträge müssen bis zum heutigen Geschäftsende unterzeichnet werden. Ich habe sie informiert. Andernfalls beginnt morgen früh das Räumungsverfahren. Schließlich, wie Oma immer sagt, warten Immobilien auf niemanden,
besonders auf die Einigen, die sich nie die Mühe gemacht haben, ihren Wert zu verstehen. Die Naturkunden von Oma's Testamentslesung skickten Skockwellen durch die Family. Innerhalb weniger Stunden wurden lokal Immobilienmakler mit Panischen Anrufen von Meinen verwint überflutet. Die Verzweifelt nach alternativen Wohnungen suchten, nur festzustellen, dass die Mietpreis überall nach höher wären als das, was ich anbot. Einer nach dem anderen unterschrieb die Mietverträge, ihre Hände zitterten vor Wut und Demütigung. Anfänglich hierer die no Subelklausel anerkennend, weis ich meinen Vederen und beabachtet, wie den Stift so fest umklammert, dass fast schnappt. Und hierer akzeptieren sie die Bedingungen für die Instandhaltung von Immobilien. Die Gefeltes nicht wahr, nert. Ich dacht an all die Familienessen, bei denen sie mein Entscheidung verspätet hatten, seit mit Oma zu verbringen. All die abfälligen Kommentar darüber, wie ich mein Potenzial verschwend, indem ich kein echt Karriere wie sie verfalled. Eigentlich antwortet ich falsch nur Oma's letzter Geschiffstund. Bei Immobilien geht es vor allem Standort und den Standort der Macht. Mein Telefon samt an Unterbrochen mit Nachrichten von Familienmitgliedern. Rebecca, wir müssen über mein Mietminderung reden. Michael, das kann nicht legal sein. Mein Anwalt wurden sich mit einen in Verbindung setzen. Tante Susan, bitte, lass uns einen Familienrabatt besprechen. Ich habe sie alle archiviert und mich stattdessen auf die Immobilienverwaltungsbericht konzentriert. Das Imperium, das Oma und ich aufgebaut hatten, generiert bereits beträchtlich Erträge und ich hat Expansionsplan. Einen Monat später saß ich in meinem neuen Büro. Der umgebaut Wintergarten, in dem Oma und ich dies ganz verwindlung geplant hatten. I am Zimmer befand sich immer noch ihr Lieblingsstuhl, aber jetzt über sie ein Mastabsgetrus Model unserer Immobilien bestand. Den Vader ist hierer, dich zu sehen, kundigt mein Assistent an. Hat keinen Termin. Ich beabachtet auf dem Sicherheitsfeed, wie durch die Lobby ging, sein einst makeloser Anzug zeigt Gebrich spüren. Die Country Club Mitgliedschaft, die sich nicht mehr lassen konnt, hat seinen Tribut in sein sorgfältig Gepflegs Image gefordert. Skick ein Hawk, entscheid ich. Es ist sowieso seit für sen erst monatlich Grundstücksbesichtigung. Trat ein wie ein entleert Version sens früheren selbst. Julia, des hat landgenug gedort. Wir müssen über ein vernünftig Lösung diskutieren. Vernünftig. Ich hab ein Augenbra, als ob sei vernünftigerweise vorschlugen, ich would Oma ausnutzen oder als sei vernünftigerweise versichen, mich von ihrer Beerdigung auszuschließen. Das war falsch legen, gab zu. Aber die Streif, das ist kein Streif, ich heb ein korrigiert. Das ist geschäftlich. Oma hat es mir gut beigebracht. Jede Investition sollt angemessen renditen Wirtschaften. Ich dreht meinen Laptop-Bildschirm, ihrem die aktuellen Marktwert des Familienbesitzes zu zeigen. Der Wert ihres Hauses ist seit der Übertragung 15% gestiegen. Die Mietnamen sind genau das, was jeder Geschichtsinhaber Worten wued. Aber wir sind ein Family, protestiert wirtschaftlich. Family? Ich lächelt und holt Omas als Tagebutch herver. Lass mich dir etwas vorlesen, was Oma geschrieben hat. Sie denken, Blut ist dicker als Wasser, aber sie vergessen, das Betonfundament wichtiger sind als Bades. In den letzten Monaten verändert sich die Familiendynamik dramatisch. Rebecca verkleinert sich in ein kleiner Wohnung in einem Männer gebiet. Michaels Frau hat einen seiner reduzierten Umstand überdrüssig gemacht. Tante Susan muss zum ersten Mal seit 20 Jahren einen Job finden, sich ihr Miet lessen zu können. Mein Immobilien Imperium wächst weiter. Walker Heritage Limited erwarb weiter gebiet, expandiert zu Immobilien und entwickelt new Luxuskomplex. Die Familienhäuser wären nur ein kleiner Teil eines viel größeren Portfolios. Ein Jahr nach der Willenslesung erhielt ich eine Einladung zu einem Familientreffen, das in einem bescheidenen Gemeindezentrum Stadt in ihrem üblichen Country Club stattfand. Ihr Cousins organisieren ein Familientreffen, berichtet mein Assistentin. Sie wollen über Versernung diskutieren. Ich heb mir die Sicherheitsfeeds angesehen, die mein verwinten in ihren Jets gemieteten Häusern zeigen, die alle Agentem unterhalten, von dem sie einst dachten, dass sie es besitzen würden.
Sagen sei eignen, das ihr Vermieter later zu beschäftigt mit Immobilien Angelegenheiten ist, deren Teilzunehmen. Ich antwortet. Aber sei können Jern Anfragen zur Instandhaltung von Immobilien über die offiziellen Kanal einreichen. Omas Fotos lächelten von meiner Büro und herunter. Denken sei deren, sag sei mir bei unserem letzten Treffen, die beste Investition ist nicht in Immobilien, sondern in Lektionen, die sei gelernt haben. Ich habe einen Stapel Mietvertragsverlängerungen abgeholt, die auf Unterschriften warten. Die Family, die mir einst ein Willenslesung verboten hat, braucht jetzt mein Unterschrift, ihr Heuser zu behalten. Schließlich, wie Oma immer sagt, geht es bei Immobilien nicht nur darum, Eigentum zu besitzen. Es geht darum, den Waren Wert des Sen zu verstehen, was sie besitzen. Und manchmal ist der wertvollste Besitz die Macht, anderen genau klar zu machen, was sie verloren haben. Das Imperium, mit dem sie mir geholfen hat, steht als Beweis für ihre Weisheit und Weitsicht. Während sie dachten, ich wäre nur ein Pflegekraft, word ich CEO. Während sie uns ihr Nachmittagstreffen abbrechen, schufen wir ein Vermächtnis. Jetzt wohnen sie alle in meinen Gebäuden, sollen mich in mein Firma und verstehen, dass manchmal die Person, die sie am meisten unterschätzen, zu der Person word, oft die sie als Unterkunft angewiesen sind. Was mich betrifft, ich habe Immobilien zu verwalten und ein Imperium zu erweitern. Schließlich bauen Immobilien-Imperien sich nicht selbst auf, aber sie helfen, kaputt Familiendynamiken wieder aufzubauen, einen Mietvertrag nach dem anderen.